Hello, Matt. Congratulations, Matt-elect Mahan. Oh, thank you so much. Welcome to College today. Thank you. Great to be here. As we, now after the election is over, you won the election to become mayor of San Jose. So District 10 will be vacant. Also, Sylvia Arenas won the election for Board of Supervisors. So D8 will be also vacant. So how the city council will decide how to fill this open seat? That's right, June. We have 2 open seats. So that means 1 out of every 5 voters in San Jose has an open seat and does not know yet who will be representing them on the city council next year. The council will be deciding tomorrow on Monday, December 5th at 5 p.m. whether to appoint someone to that seat or to do what we have historically done, which is hold a special election. Okay. Câu hỏi chúng tôi hỏi thị trưởng Mark Mahan là sau khi bầu cử thì cái ghế số 10 và ghế số 8 hiện tại sẽ trống, thì hội đồng thành phố sẽ làm sao để mà có 2 người để thay thế 2 cái ghế đó. Thì ông trả lời rằng 2 ghế đó đại diện cho 1/5 dân số ở San Jose. Cho tới bây giờ thì không biết sẽ chọn cái phương cách nào để chúng ta chọn 2 người đó. Ngày mai sẽ có một cái buổi họp tại hội đồng thành phố lúc 5 giờ để cho các nghị viên hội đồng thành phố quyết định là chúng ta sẽ bầu như thế nào. Một là sẽ bổ nhiệm 1 người trong vòng 2 năm. 2 nữa là mình sẽ có một cái cuộc bầu cử đặc biệt. So what are you hearing right now? What people are saying? What decision they will make, or how they're gonna vote on a special election or appoint someone for 2 years or interim? That's right. Special election. Yeah, you're right. And there are really 3 options. There's an appointment, there's a special election, and there could even be a special election where we appoint someone for an interim basis. You know, what I'm hearing is 2 very different things. This is the disconnect between the people in the community and so many of our elected leaders right now. The community overwhelmingly wants to have a voice. Historically, whenever there's been an open seat, we have held a special election because we believe in this country that people should vote to decide who represents them. However, within City Hall, some of the elected officials, some of the insiders, some of the interest groups, there's a very strong push to do an appointment. And they're claiming that they just want to save money. But the truth is democracy isn't free. It costs money. To put on these elections will cost a few $1 million. It could cost up to 10. I think it will be less than that, frankly. But ultimately that's just 1/10 of 1% of our annual budget to decide who will be representing 1 out of every 5 people in San Jose. So I'm very strongly for a special election, but there's a big push right now from some of the insiders to try to control the process. Hiện tại bây giờ cái câu hỏi là chúng ta ở trong hội đồng thành phố sẽ quyết định như thế nào? Thì ông trả lời là hiện tại chúng ta trong cộng đồng và trong hội đồng thành phố có những sự khác biệt. Hội đồng thành phố thì muốn là bổ nhiệm 1 người, và hiện tại bây giờ là trong hội đồng thành phố đa số là những người của nghiệp đoàn lao động và những cái nhóm đặc quyền đặc lợi, thì họ muốn là được bổ nhiệm người và chắc chắn họ sẽ bổ nhiệm người của họ. Nhưng mà thị trưởng Mark Mahan là muốn có một cái cuộc bầu cử đặc biệt để cho tất cả dân chúng có cái quyền chọn lựa và có quyền được đi bầu. Thank you. So tomorrow, I heard that at the beginning they're gonna meet tomorrow, December 5th, to discuss, and then meet again on December 18th. But now the word said that they're gonna make a decision tomorrow. So my understanding is that tomorrow we'll be hearing from the city clerk on our options and asking questions, and then very well
might be voting on the process, there is a second meeting scheduled. So it could be delayed, the decision, but it will happen. The decision about the process, whether or not we're doing an appointment or an election, will happen in December. It could be tomorrow. I think it depends on how many people show up and what we discuss. The council could decide to do an appointment tomorrow and then could actually appoint someone in December at the second meeting. So this could happen very quickly if the community doesn't engage and demand a voice. Câu hỏi là trước đó thì đã được một cái buổi họp là ngày 5 tháng 12 là sẽ họp để nghe dân chúng phát biểu ý kiến, và sau đó là ngày 18 tháng 12 sẽ họp là một lần nữa để chúng ta có thể phát biểu thêm ý kiến và quyết định. Nhưng mà bây giờ thì có thể là ngày mai người ta sẽ quyết định luôn là một đó là bổ nhiệm, hay là hai là mình sẽ có một cái buổi bầu cử đặc biệt. Nhưng mà có thể là ngày mai đó, tùy theo cái số lượng người của chúng ta đi ra đó để phát biểu ý kiến, là chúng ta muốn có một cái cuộc bầu cử đặc biệt, thì hy vọng là mọi người sẽ đi để phát biểu ý kiến. Thì cũng tùy theo, nếu chúng ta đến đông thì hội đồng thành phố có thể thay đổi và sẽ cho chúng ta thêm thời gian để tới ngày 18 tháng 12 mới quyết định. Còn nếu không thì họ quyết định ngày mai luôn, là họ sẽ bổ nhiệm 2 người để vào trong cái khu vực 8 và khu vực 10. Thank you, Matt. So tomorrow, what are you expecting people tomorrow to come at 5 o'clock? Yeah, so my hope is that people will attend the meeting, ideally in person at City Council on Santa Clara Street, but otherwise on Zoom. And there'll be many speakers. We think that each speaker will likely have 1 minute. The mayor gets to decide. Usually it's 2 minutes, but when we have a lot of people, it becomes 1 minute usually. And I think it's important that the council hears from you. If you agree with me, and I think most of our community, that this is a democracy and people should have a voice. And it's important that when a representative office is open, that we have a competitive election, and people have to go out and give speeches and put forward ideas and take tough questions and submit themselves to a public process where the people decide. If you agree and you want a voice, this is it. Tomorrow's your opportunity to speak up. I believe if hundreds and hundreds of people show up and speak, this council will listen. I believe that, but it will take a lot of people. You can join via Zoom. I hope we can put that on the screen for everyone or in the comments. It's very easy to join and just wait your turn. You just put your hand up and wait to hear your name. And if you'd like to come in person, that's also great. By the way, I'm told that community leaders in the Vietnamese community are organizing a press conference at 4 p.m. in front of City Hall if people want to come early. So I think that's another opportunity to help out before the meeting. Câu hỏi là ông muốn cho cộng đồng, tất cả dân chúng đến ngày mai lúc 5 giờ như thế nào, thì ông nói là cái quan trọng là tất cả mọi người chúng ta đều đến đó để phát biểu ý kiến, hoặc là có thể qua computer, qua Zoom, họp qua Zoom để phát biểu ý kiến. Nhưng tốt nhất là chúng ta có mặt ở trong buổi họp hội đồng thành phố. Nếu chúng ta đến càng nhiều càng tốt, thì có thể mình có thể thuyết phục được những người trong hội đồng thành phố sẽ cho chúng ta một cái cuộc bầu cử đặc biệt. Ngày mai thì chúng ta sẽ có mặt ở đó 4 giờ ở chỗ thành phố. Lúc 4 giờ sẽ có một buổi họp báo, và sau đó là sẽ vô trong City Council lúc 5 giờ chiều. So I know tomorrow we also have some bus. There will be a bus will be at Grand Century at 4 o'clock. For those that want to park at Grand Century and go on the bus, because there will be a lot of people, it might be difficult to find parking. So there will be a bus at Grand Century at 4 o'clock tomorrow. That's a great idea. I love that. Thank you to whoever's organizing that. That's fantastic. Ngày mai thì sẽ có một cái xe bus đến ở Grand Century
4 giờ chiều để đưa đón quý vị nào muốn tới Grand Century đậu xe, và chúng tôi có thể đưa tới chỗ City Hall và sau đó sẽ chở quý vị về để lấy xe, hoặc là để cho quý vị không phải đi kiếm chỗ đậu xe ở dưới downtown. Matt, do you have anything else you want to share or tell the voters or the community, especially people in the District 8 and District 10? That's right. For District 8 and 10, I would say that I firmly believe that you will get the best representation, the person who will listen and work the hardest and be the most responsive to your needs if we have an open and competitive election. And that's something that our country has always been premised on, is that the people choose their representatives. And for the Vietnamese community more broadly, we talked a lot about representation in the mayoral race. I was very proud to stand by and support Councilmember-elect Bien Dong, and to support school board-elect member Mary HINH Paulette. And I think that if the Vietnamese community wants to expand representation and continue to have more of a voice, this is a moment to stand up for free elections, for choice. And I just think it's so important. I mean, this is a shared value, and a value that I know runs very deep in the Vietnamese community. And we talk about that at our flag raisings and the various events that we've done. And I want to call on you to show up. People need to hear your voice, and our Vietnamese American community knows better than anyone how important having a voice is. And so I want to thank you for always emphasizing that value, but also ask you to act on it tomorrow. Câu hỏi đặt ra là ông có muốn nói gì với cộng đồng những người San Jose, và đặc biệt là những người trong khu vực 8 và khu vực 10. Thì ông nói rằng nếu mà chúng ta có một cuộc bầu cử đặc biệt để cư dân có quyền chọn lựa, thì chúng ta sẽ chọn một người xứng đáng để mà đại diện cho chúng ta. Và cũng như ông đã nói trong lúc mà ông vận động, thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thiếu rất nhiều người đại diện trong hội đồng thành phố, nhưng ông đã ủng hộ biên đoàn và cũng như Mary HINH Paulette, và hai người đã đều đắc cử vào trong chức nghị viên khu vực 7 và hội đồng giáo dục của Evergreen. Thì ông cũng tiếp tục kêu gọi mọi người tranh đấu để chúng ta có một cuộc bầu cử đặc biệt, để có thể chúng ta sẽ có những người đại diện, và cũng có thể những người đại diện trong cộng đồng Việt Nam, có thêm người đại diện trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thank you, Matt. I know you are pressed of time, so thank you for coming. Thank you so much for having me, and thank you for translating and for keeping our community informed. I appreciate it. Thank you. All right, we'll see you tomorrow. I'll be there tomorrow. Okay. Thank you, June. Bye-bye. Take care. Bye-bye.